Today, we are going to discuss economics from the beginning, that is, the subject for the beginners. যারা এই সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করছে তাদের থেকে শুরু থেকে আমরা যদি স্টার্ট করতে চাই, if we want to start from the beginning, then we have to start from the definition of economics. That is, অর্থনীতি যে বিষয়টা আছে তার সংজ্ঞাগুলো কি কি আছে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই সাবজেক্টের বিষয়বস্তুটা কি. If we learn the definition of economics, then we will be able to understand the subject matter of economics. Then in the definition, if we see, then we get four definitions, four broad definition of economics from the beginning till date. That is, wealth definition, welfare definition, scarcity definition, and growth definition of economics. Wealth definition of economics was basically given by classical economists like Adam Smith, Ricardo, J.B. Say, and other economists. They are known as classical economists. And Adam Smith is considered the father of economics. He published one book in 1776. 1776, Adam Smith published one book. There is an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. The name of the book, written by Adam Smith, was an inquiry into the nature and causes of wealth of nations, published in 1776. Or briefly, this book is also known as Wealth of Nations. So in that book, Adam Smith, who is known as the father of economics, he gave there is wealth definition. So according to this definition, the basic purpose of the study of economics is basically accumulation of wealth. সম্পদ বৃদ্ধি করাই হচ্ছে এই ইকোনমিক্সের অর্থনীতির বিষয়বস্তু. How to grow wealth, how to accumulate wealth of a country. This is the basic subject matter or economic science. Then the next definition was given by Professor Alfred Marshall. Professor Alfred Marshall. Marshall gave his definition of welfare economics in his book. He published one famous book, that is Principles of Economics. That was published in 1890. Marshall published his book on economics, that is Principles of Economics, in 1890. In that book, Marshall told that the basic objective of the study of economics is not only the accumulation of wealth, rather welfare of human beings. মানে হচ্ছে শুধুমাত্র সম্পদ একত্রীকরণ বা বৃদ্ধি হচ্ছে অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তু নয়, মানুষের কল্যাণ কিভাবে করা যায় এই বিষয়টা আমাদের ইকোনমিক্সের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত, এবং this is the main purpose of economics. So he defined, that is Marshall defined economics as a study of mankind, a
a study of mankind in the ordinary business of life. A study of mankind in the ordinary business of life. It examines, it means economics, examines that part of individual and social actions, part of individual and social actions which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. This is very important. Attainment of and use of material requisites of well-being means attainment of well-being. Well-being means welfare. So Marshall defined economics like this. I am telling you that a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social actions which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. That was given in his book Principles of Economics in 1890. So he concentrated more on welfare rather on wealth. Wealth definition was given by classical economists and he shifted his concentration from wealth to welfare. This is very important, according to Marshall, wealth is important but it is not the end. Means সম্পদ প্রয়োজনীয় কিন্তু এটাই আমাদের মানে আলটিমেট উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। আলটিমেট মানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়েলফেয়ার, মানে হচ্ছে কল্যাণ। তাহলে কল্যাণকামী একটা দৃষ্টিভঙ্গি, কল্যাণকামী একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, this is given by Alfred Marshall. Next definition of economics, which is we commonly use or commonly we tell, সবসময় এটা ব্যবহার করা হয়, যেটা হচ্ছে scarcity definition, and it is the most accepted definition of economics nowadays. That is scarcity definition of economics given by Professor Lionel Robbins. Professor Lionel Robbins gave his scarcity definition of economics in his book, that is An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Who published this book? Who wrote this book? Lionel Robbins wrote this book, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, in 1932. The book was published in 1932. That is An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. So what is basically scarcity definition? Scarcity definition, we know that our resources are scarce compared to our wants. Wants of human beings are unlimited, but the resources to meet these unlimited wants are limited. মানে হচ্ছে মানুষের চাহিদা অনেক বেশি, চাহিদার কোনো শেষ নেই, আনলিমিটেড, কিন্তু সম্পদ চাহিদার তুলনায় সম্পদ সীমিত। মানে wants are unlimited but resources are limited. So এখান থেকে scarcity definition of economics এর জন্ম হচ্ছে যে resources are scarce. So এখান থেকে একটা ইকোনমিক প্রবলেম, যেটাকে বলা হয় ইকোনমিক প্রবলেম, অর্থনৈতিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অর্থনৈতিক সমস্যা মানে ইকোনমিক প্রবলেম তৈরি হচ্ছে। ইকোনমিক প্রবলেম কেন তৈরি হচ্ছে? বিকজ অফ স্ক্যারসিটি অফ রিসোর্সেস।
that economics is the science which studies human behavior. Very important, that economics is the science which studies human behavior as relationship between ends and scarce means, as relationship between ends and scarce means which have their alternative uses. আমি এই জায়গাগুলোকে আন্ডারলাইন করছি. This is very important. Ends and scarce means which have their alternative uses. মানে হচ্ছে economics is the science which studies human behavior as relationship between ends and scarce means which have their alternative uses. মানে হচ্ছে scarce means মানে হচ্ছে scarce resources. সম্পদ সীমিত, কিন্তু প্রত্যেকটা সম্পদের মানে একটা সম্পদকে অনেক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে. We can use one particular resource for many alternative uses. মানে হচ্ছে একটা সম্পদ অনেকটা কাজের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে. We can use one resource, one scarce resource for many uses. Means one scarce resource has alternative uses. We can take one example here. This definition is very important. That is why I am taking so much time. আমি এটাকে একটু সময় দিচ্ছি because this definition is very very important. মানে হচ্ছে এমন একটা সম্পদ, suppose wood একটা সম্পদ. এখানে wood মানে হচ্ছে কাঠ. Wood it is a scarce resource কারণ প্রয়োজনের তুলনায় এটা কম হবে, কিন্তু এটা এই কাঠের যে ব্যবহারটা, মানুষের প্রয়োজনে যে কাঠের ব্যবহার, the use of wood for the satisfaction of human wants means human necessity, wood এর অনেকগুলা অল্টারনেটিভ ইউজেস আছে, অনেকগুলা ব্যবহার আছে. আমরা ঘর বানাতে ব্যবহার করতে পারি, আমরা ফার্নিচার বানাতে ব্যবহার করতে পারি, আমরা অফিস রুম বানাতে ব্যবহার করতে পারি, আমরা ব্রিজ বানাতে ব্যবহার করতে পারি, অনেক কিছু ব্যবহার করতে পারি this wood. So it is a scarce resource but it has alternative uses. তাহলে এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো we must use the scarce resources for that use which will give us maximum level of satisfaction. This is basically the main idea of scarcity definition. So economics studies the ways and means how to satisfy maximum human wants with the limited resources which have their alternative uses. That is Lionel Robbins. যেহেতু একটা সম্পদের অনেক ব্যবহার আছে, তাই আমাদেরকে চুজ করতে হবে যে কিভাবে এই সম্পদটাকে আমরা ব্যবহার করে বেশি স্যাটিসফ্যাকশন পেতে পারি. তার মানে হচ্ছে আলটিমেটলি এখান থেকে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে স্ক্যারসিটি, ইকোনমিক প্রবলেম, স্ক্যারস রিসোর্সেস, অল্টারনেটিভ ইউজেস, ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন. সো আমরা এখানে চয়েস আছে অনেকগুলো. আমাকে যদি বলা হয় যে উড কে ব্যবহার করব, মানে কাঠকে ব্যবহার করব অনেক কাজে, সাপোজ উই ক্যান ইউজ ইট ফর এ, ফর বি, ফর সি, ফর ডি. চারটা অপশনস আছে, চারটা অপশনস মানে হচ্ছে অল্টারনেটিভ অপশনস, যে উই ক্যান ইউজ উড ফর এ, ফর বি, ফর সি, ফর ডি. তাহলে এখান থেকে আমাকে একটা চয়েস করতে হবে. উই হ্যাভ টু চুজ between four options. We have to choose among four alternative options of the use of scarce resource like wood. That is why
It is also called economics is the science of choice. Economics is the science of choice. Why economics is the science of choice? এখান থেকে চলে আসছে economics is the science of choice because we have to choose between or among alternative uses of scarce resources to satisfy to obtain maximum level of satisfaction. এই জন্য economics is the science of choice. This is very important. Economics is the science of choice. সেটা আমাদের জীবনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হয় যে we have to choose in between our decisions. আমাদের লাইফে অনেক ডিসিশনস আছে কিন্তু তার মধ্যে থেকে আমাদের কিছু চুজ করতে হবে. So life is also a kind of science of choice. So economics is a very fantastic subject in this regard. So it gives you ways and means how to choose among alternative uses of resources. So আমরা যদি এখানে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিই, so life is basically a science of choice. আমাদের অনেক রাস্তা আছে, কোন রাস্তায় গেলে আমাদের ভালো হবে, we have to choose the way. So এটা নিয়ে আমরা অনেক আরো পরে ডিসকাশন করব যখন আমরা মাইক্রো ইকোনমিক্স ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর যে সময় আসব. We will discuss later on in detail that economics is the science of choice. তাহলে স্ক্যারসিটি ডেফিনিশন আমি অনেক সময় দিয়েছি. স্ক্যারসিটি ডেফিনিশনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. এখান থেকে আমাদের ইকোনমিক প্রবলেম কি এখান থেকে চলে আসছে. Why economics is the science of choice এখান থেকে চলে আসছে. That is resources have alternative uses এখান থেকে চলে আসছে. So it is a study of human behavior. অনেকগুলা রাস্তা খুলে দিচ্ছে এই ডেফিনেশনটা. ইটস আ ব্রড ডেফিনেশন অফ ইকোনমিক্স. তাহলে তিনটা ডেফিনেশন হয়ে গেল. And next definition that is called a modern economists like Professor Samuelson and others gave a kind of growth definition of economics. According to this growth definition of economics, that yes, they admitted that resources are scarce. Growth economists-রা ওনারা স্বীকার করেছেন যে রিসোর্সেস আর স্কেয়ার্স. ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে যে কিভাবে স্কেয়ার্স রিসোর্সকে আমরা ব্যবহার করব টু স্যাটিসফাই মোর ওয়ান্টস এন্ড অ্যাটেইন হায়ার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড. মিন্স এখানে মানুষের জীবনযাত্রার মান কিভাবে উন্নত করা যেতে পারে, মানুষের জীবনযাত্রার মান কিভাবে উন্নত করা যেতে পারে, সেই জন্য সেইভাবে আমাদের এই স্কেয়ার্স রিসোর্সগুলো সম্পদ যেগুলো সীমিত সম্পদ কে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাহাতে মানে মানুষের লিভিং স্ট্যান্ডার্ড জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যেতে পারে. সো দিস ইজ গ্রোথ ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্রোচ. দিস ইজ গ্রোথ ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্রোচ অফ ইকোনমিক্স. মানে হচ্ছে এফিশিয়েন্সি. দ্যাট আমাদের ইকোনমিক এফিশিয়েন্সি অ্যাটেইন করতে হবে. এটা থেকে আরো আস্তে আস্তে চলে আসবে যে ইকোনমিক এফিশিয়েন্সি মানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে যাতে করে এই স্কেয়ার্স রিসোর্সগুলোকে আমরা এমনভাবে ব্যবহার করব যাতে করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারে. মানুষের জীবনযাত্রার মান তখনই উন্নত হবে যখন একটা দেশের ইকোনমিক গ্রোথ হবে. এটাকে বলা হয় ইকোনমিক গ্রোথ. এটাকে বলা হয় কি বলা হয় economic growth. This is called economic growth. We have to use the scarce resources for higher. We have to use scarce resources for higher economic growth. So in this session we have discussed only definition of economics. So we have discussed wealth definition, welfare definition, scarcity definition and growth definition. So in my later class এগুলো রেফারেন্স আসবে
এবং we are attaching more concentration on scarcity definition and growth definition. কিভাবে economic efficiency কিভাবে attain করা যেতে পারে, how to attain economic efficiency, কিভাবে economic efficiency attain করা যেতে পারে. So this is growth definition. So thank you everyone for having your patience hearing. So in my next session we'll start from with another lecture. So this is a kind of series of lectures. Thank you everyone.